Hola, baby, ¿cómo estás? Beautiful day, beautiful soul. And welcome back to Love, Peace, and Happiness Tarot. Coming to you live once again from Las Vegas. I go by Melinda NailFanatic. And I'm back to deliver your latest timeless, collective channel message from the download series. So if you hear it's by divine design. If it resonates, pick it up and run with it. If it doesn't, leave it where you found it. Either way, make your choices and decisions responsibly today, because you'll always have the consequences and repercussions to pay. If you have questions, I have answers. You can find those facts on my website, located in the title of this live, raw, real, unedited, uncut, unscripted, deprogrammed, sugar-free broadcast, because the only thing we sugarcoat around here is these nails. And you can get yours done with me here in Las Vegas. Come and see me at my beautiful private studio. All right. Si estás aquí es por propósito divino. Si resuena contigo, recógelo y corre. Si no, déjalo. Ni modo, trae tu intuición a la fiesta. Cada día, cada vez. Porque tú tienes que hacer tus decisiones con responsabilidad, como tú siempre pagas las consecuencias y repercusiones por ellas. Entonces, si buscas más información de mis servicios, los factos están en mi sitio web, localizado en el título de este video. Entonces, hemos hablado las dos cartas de la Alfa y Omega. We have pulled your 2 Alpha and Omega cards. Los jalamos primero y los leemos últimamente. We pull them first and we read them last. We're going to get started with the message today from the Wild Unknown Archetype deck. A ver, ¿cuál es la energía en general? ¿Qué está sucediendo por este descarga, por favor? What's happening for this download, please? We got one card that's perfect. That's just what I wanted. Tenemos una tarjeta. Es exactamente lo que quería. The mother, la madre. The mother creates. La madre crea. She creates through pain, birth pain. Ella va creando desde los dolores de nacimiento. So let's see what the book has to say. There's an energy of protection here. También miro una energía de protección aquí. The pearl of wisdom is to protect what you have of value, I heard. Oí que la perla de sabiduría es proteger lo que traes de valor. No, de valor, con permiso. Okay, it's card number 1. Es carta número 1. Everything starts by being born, I heard. Que cada cosa empieza de ser nacido. Okay. The great mother, the feminine, the source. La gran madre, la femenina, la puesta. We begin our archetypal story with the mother's love. Empezamos esta historia arquetipal con el amor de madre. Through her sensual, fertile, and life-giving energy, all creation takes form. Por parte de su energía fértil que da vida, forma toda la creación. Regardless of our birth story, each of our hearts beat for the first time in the warm womb of the mother, where she offered resources from her body for the building of our own. No importa en dónde está nuestra historia de nacimiento, cada uno de nosotros tenemos el primer paso de nuestro corazón por primera vez en el estómago de nuestra madre, donde ella ofrecía sus recursos de su cuerpo para construir las de nosotros. Yet her tale is not so simple, as the mother, especially on the earth plane, contains both light and dark aspects of the feminine. Pero su historia no está tan sencillo. Como la madre, más aquí en el plano de la tierra, contiene los dos de luz y oscuridad entre los aspectos del femenino.
With the best of intentions, the mother wraps her loving arms around her creations and begins to grip what she meant to set free. Con los mejores de intenciones, la madre abraza sus creaciones y empieza a agarrar lo que quisiera dejar libre. The mother both nurtures and prohibits growth. La madre va nutriendo y también restrictando crecimiento. She gives yet clings. Ella da, pero va restrictando también. She creates yet restricts. Ella va creyendo y restrictando. Amid this complex energy, the mother holds the key to the eternal challenge of love. Entre esta energía complicada, la madre queda con la llave al desafío eternal de amor. I mean, that makes sense because, you know, your mother, she wants to, if you're a mother, you want to give, but there's a certain place where, you know, that's not a good idea to give, so you got to hold back, okay? Como una madre, si ustedes son madres o con su propia madre, te da, pero también te va a restrictar por tu beneficio. Uh-huh. Y por la madre siempre es difícil cuando se van los hijos de la casa también. And for the mother, it can also be a challenge when the children go from the house as well. So let's see what we have coming out from the alchemy cards. How can we alchemize the situation? This is guidance, okay? Vamos a ver qué tenemos de las cartas de alquimia. Cómo podemos usar alquimia para transmutar las energías. Eso es como consejos, okay. A ver qué tenemos, una carta. Let's see what we have, one card. There it is. Ahí está. La cola de pavo real. The peacock's tail. The peacock's tail. La cola del pavo real. I've never seen this card. This is my first time meeting this card. Esta es la primera vez que encuentro esta carta. Now, this right here, esto aquí, se parece, it looks like, this entire image, toda esta imagen. So this is right here. The mother is right here. La madre está aquí. Esta información de esta carta está aquí. But look at where it's at. Pero mira en dónde está. It's in the middle of a ray of rainbow light. Está en medio de un rayo de luz de arcoíris. It touches everything from the colors of orange, red, orange, yellow, and green. Está tocando todos los colores rojo, anaranjado, amarillo, y verde. Those three chakras could be very much necessary right now for your creative abilities. Se me hace que estas tres chakras están muy necesarios ahorita por tu habilidad de crear, de creatividad. So, the root chakra, the sacral chakra, the solar plexus chakra, and the heart chakra. La chakra de la ruta, la chakra sacral, la chakra solar plexo solar, y corazón. Okay. Let's see what the book has to say. This is card number 55. Esa es carta número 55. Quiere decir, what does it want to say? ¿Qué quiere decir? 55. Changes in partnership, cambios entre parejas. Okay. So, the peacock's tail, full vision, the spectrum, inclusivity, la visión llena, la escala completo, inclusividad. Okay. The peacock's tail is a sacred image in alchemy. La cola del pavo real es una imagen sagrada en alquimia. The mesmerizing display of tail feathers opens to mark the alchemist having shifted from single to multi perspective.
Esta imagen maravillosa de la cola, las alas de la cola abriendo, da la marca que la alquimia se ha cambiado de un perspectivo singular a un perspectivo multiplicada. This is a great achievement. The alchemist has opened 1,000 sets of eyes instead of one. Eso es un gran cumplimiento. La alquimia se abrió 1,000 pares de ojos en vez de uno. They've discarded black and white thinking and allowed the full spectrum of colors, nuances, and solutions to come into the fold. Se soltaron la manera de pensar blanco y negro y se dejan todos los colores, los detalles y las soluciones llegar. Creative solutions to complex social and political polarities can be found in this sacred space. Soluciones creativas a las polaridades complicadas, social y políticas pueden estar encontrados entre ese espacio sagrado. The force field of possibilities has opened, and the alchemist has entered a new paradigm belonging to multiplicity, dimensionality, and inclusion. La área de posibilidades se abrió y la alquimia se entró a un nuevo paradigma que viene de multiplicidad, dimensionalidad y inclusividad. Utilize this perspective for positive change while it lasts. Hay que usar este perspectivo por cambios positivos mientras que dura. When falling back into black and white thinking, as any alchemist will do, envision the splendor of the peacock's tail. Cuando revuelvas a pensar en negro y blanco, como hacen todos los alquimias, hay que acordar la visión del maravillo de la cola del pavo real. Each feather contains a shimmering universe of possibility. Cada ala contiene su universo brilloso de posibilidad. So one of the things about peacocks, I have a lot of peacocks in my home. Una cosa de los pavos reales. La historia es que los ojos que tienen los pavos reales en sus alas son los ojos de Horus, el dios griego. So what they say is each one of the eyes on the peacock's tail, it symbolizes the eyes of Horus, which is the Greek god. So I'm going to actually grab one. Voy a agarrar una ala de pavo real que tengo aquí. So that's why I say it has 1,000 eyes. Por eso dice que tiene 1,000 ojos. Because the peacock's tail has so many of them. And it's about opening perspective. They're saying opening up perspective. To grow something, you want to open up your perspective. Is it this or that? Or is there a lot more possibilities? ¿Es eso o aquella? ¿O hay muchas más posibilidades? Okay. I heard, depende en tu punto de vista. I heard, it depends on your point of view and how you approach it y cómo llegas a este punto de vista. Okay. Tu perspectivo es todo. I heard your perspective is everything. All right. We're going to work with the Osset Gypsy Tarot. Ahora voy a usar estas cartas. So let me get them out. Deja sacarlas. And then we're going to put a full shuffle and see what's happening in our experience today. Y luego vamos a barajarlas completamente y a ver qué está saliendo, qué está sucediendo en este experimentado por la descarga de hoy. What is the most valuable message? Connecting the body and the body. Connecting the body, heart, and mind. Connecting the body and the spirit. Conectando cuerpo, mente y corazón. Conectando corazón, mente y corazón. Conectando corazón, mente y alma. Connecting the spirit and the body. Connecting the spirit, heart, and mind. And
connecting the spirit and the spirit. Okay. All right. So let's see what we have coming out. Wrong combo. All right, let's see. What do we have? Dos de espadas. You could be a Libra, Gemini, Aquarius. Puede ser una persona Libra, Géminis o Acuario. But this is about something you don't see. Ahorita me está hablando de algo que no mires. Hay algo aquí y no lo mires. Okay. There's something here that you haven't seen. These cards fell out. See what's crossing? ¿Qué está cruzando? The Queen of Cups. What you haven't seen, I heard, show me love. Okay. Oye, enséñame el amor. Es lo que no has mirado. You haven't seen Cancer, Scorpio, Pisces. No has mirado Cáncer, Scorpio, Pisces. Energía femenina. Feminine energy. Okay. What you haven't seen is somebody who can receive love. Lo que no has mirado es alguien que realmente puede recibir el amor. Okay. There's something you haven't seen, but you felt it spiritually. Hay algo que no has mirado, pero lo sentiste espiritualmente. Below you, you have the 9 of Wands. De abajo tienes 9 de bastos. You are in an energy of protecting yourself because you're almost done with something. Estás entre una energía de protección porque ya mero vas a cumplir de ser algo. Okay. Behind you, detrás de ti, you have the sun. Tienes el sol. You've been feeding this situation positive energy, keeping your vibe up. Estabas dando energía positiva a esta situación, manteniendo en alta vibración. Okay. Above you, arriba de ti, we have the 6 of Swords. Tenemos 6 de espadas. You finally made peace with the idea that there are some things that you just don't know yet. Por fin has hecho paz con la idea que ni modo en donde estás, hay ciertas cosas que no sabes. Okay. I heard you also made peace with the idea that I don't need to know everything. When it's time for me to know, I'm gonna know. También oigo que has hecho paz con la idea que yo no sé todo, pero cuando es tiempo para saberlo, yo lo voy a saber. Okay, what's coming? ¿Qué viene? 3 of Pentacles, 3 de oro. Cooperation, I heard. Oye, cooperación. Va a pasar. Okay. So there's a situation here that you don't see coming that you're going to be cooperating with, okay? But you don't see it coming. You can sense that something big is about to happen, okay? Hay una situación llegando en donde tú vas a estar cooperando con la energía para crecimiento, pero no lo ves llegando. Nomás sientes que va a llegar, okay? Let me see what you're doing. A ver qué estás haciendo. The Chariot, el carro. You're overcoming challenges and difficulties based on everything you learned. Estás superando dificultades y desafíos basado en todo lo que aprendiste. What's in your environment? Who or what is in your environment? ¿Qué o quién está en tu ambiente? The Fool, el loco. Oh, this is telling me that your environment is all set up for a new journey. Me está diciendo que tu ambiente está todo arreglado por un nuevo viaje. Un nuevo camino, a new path is opening up for you. Okay. New beginnings, nuevas empiezas. But it's not something you've seen physically yet. Pero todavía no lo has mirado físicamente. Okay. So I'm getting the sense that you know that there's a new beginning coming for you. You know that you learned something, and you know there's just like, it's almost done. Yeah. Aquí estoy mirando que tú sabes que algo nuevo va a empezar por ti, basado en todo lo que aprendiste, okay? Y estás esperando un paso más porque ya mero estás ahí y lo sientes espiritualmente. Yeah, you feel this, that there's just one more step left, and you feel that spiritually. Okay,
Let me see what's going on with your inner feelings. Vamos a ver qué está pasando con tus sentimientos internales. The King of Swords. Tenemos Rey de Espadas. Libra, Gemini, or Aquarius. Libra, Géminis o Acuario. Are you having feelings about this person? ¿Estás teniendo sentimientos por esta persona? Well, what I think is your feeling is like, I gotta be wise. Tu sentimiento es que yo tengo que ser sabia. Hacer decisiones inteligentes. Make decisions that are intelligent. You're saying, I'm not going to just act emotionally. Estás diciendo, no voy a actuar completamente emocionalmente. You guys, I tattooed myself last night. Y me di a mí 9 tatuajes ayer. Mira, está bonito. Y miro que voy a hacer más aquí. I'm going to do more right here. I see that. Okay, anyways, back to the reading. Some of you don't want to open your heart. Algunos de ustedes ni quieren abrir el corazón. You'd rather not even go into that because, you've hurt in the past a lot. Ya, a mejor prefieras de ni meterse dando amor porque ya sufriste mucho por hacer eso antes, ¿ok? Some of you haven't been in communication with a Queen of Cups and you feel like it's over. Alguien aquí no estabas comunicando con una reina de copas y te sientes que ya se terminó. Is there something that you really want to say that you have been holding back? Posiblemente hay algo que quisieras decir que no has dicho. Let me see where it's taking you towards the outcome. Vamos a ver en dónde te está llevando, cuáles son los resultados. 8 de oro. 8 of Pentacles. Well, you're going to get this 3 of Pentacles. Vas a recibir este 3 de oro. Y vas a tener 8 de oro. And then you're going to have the 8 of Pentacles. Okay. Interesting. So while there's whatever this cooperative energy is, it works. Cualquiera es esta energía cooperativa, sí sirve. Somebody here, you're waiting for this Queen of Cups to show up, and that's going to work. But you don't know nothing about when that's going to show up. Alguien aquí, estás esperando que llegará esta Reina de Copas, pero no sabes cuándo va a llegar, pero cuando llega, va a servir. Okay. Let me see, what is this Queen of Cups talking about? Déjame ver de qué está hablando esta Reina de Copas. 7 of Cups. She knows what she wants. She's made a wish. Ella sabe lo que quiere. Ha hecho su deseo. Se pidió su deseo. Okay. Let me see what this King of Swords is talking about in your feelings. Vamos a ver de qué te está hablando, este Rey de Espadas en tus sentimientos. Ace of Cups, As de Copas. Yeah, I see like somebody here is wanting you. Alguien aquí te está queriendo. They're making a wish for you. Están pidiendo un deseo por ti. Pero tú estás enfocada en el amor propio, but you are focused on self-love. It's like you know that there's somebody out there who's wishing and hoping and praying for you, but meanwhile, I'm just going to stay in my self-love energy. Es como que sabes que hay alguien ahí afuera quien está queriéndote y pidiendo deseos sobre andar contigo, pero mientras tú estás quedando entre tu amor propio. Okay. Show me why this 2 of Swords is here. Enséñame por qué está aquí este Dios de Espadas. High Priestess, sacerdotisa. There's a secret. There's something you don't know. Hay un secreto, hay algo que no sabes. Pero intuitivamente lo sientes, but intuitively you feel it. You can't trust in your eyes, but you can trust in your intuition. No puedes confiar en tus ojos, porque los ojos no han mirado. Pero sí puedes confiar en tu intuición. So you can't trust in your eyes because they haven't seen it. But your intuition has.
You secretly have a wish to receive love from somebody. En secreto mantengas un deseo para recibir el amor de alguien. ¿Por qué está ahorita bloqueada este paso? Let me see why is this right now? This path is blocked. Why? Pero ¿por qué? Because of the Page of Cups, por Sota de Copas. This path is now blocked because you're ready. What you're ready to receive is somebody who's in the Queen energy, who's receptive. This is just somebody who's just making a lot of wishes. Lo que realmente estás dispuesto de recibir es alguien en la energía de la reina. Pero esta persona nomás está quedando en deseos. Have you blocked out? I see somebody, you blocked out an energy where somebody was childish. Miro que ya has bloqueado una energía de una persona que se porta muy joven. You know what you want and you're not willing to settle for less. Tú sabes lo que quieres y no estás dispuesto de quedarse por otra cosa, por menos. Let me see what you learned with that sun energy. Déjame ver lo que aprendiste con la energía del sol. The Four of Cups, Cuatro de Copas. You learned that your decision is your own. Aprendiste que tu decisión es tuyo. También aprendiste que si se siente bien va a salir mejor por ti, ni modo lo que sucede. Pero si se siente mal, va a salir peor por ti, ni modo lo que sucede. You also learned that if you receive it and you accept an opportunity that feels good, no matter what happens, it's going to turn out good for you. And if you accept an opportunity that feels like crap, like no matter what happens, that's going to feel bad for you. So that understanding of using your emotions to help guide your choices is helping you out because that's an intuitive action. Esta decisión de usar tus sentimientos para ayudarte guiarte entre tus decisiones está muy beneficiosa porque es una acción intuitiva. You're making peace with that. ¿Estás haciendo paz con eso? Enséñame más de 6 de espadas. Show me more of the 6 of swords. Destiny, faith, hope, blessings, the wish fulfillment. Okay. Con la estrella. Esperanza, fe, los deseos hechos en realidad. You're making peace with the fact that certain things are destined to happen in your life. Estás haciendo paz con la idea que hay ciertas experiencias que están en tu destino para tener. I also see that you're getting more comfortable in your light. También miro que estás haciendo más cómoda, brillando en tu luz, okay? I'm also seeing that you're finding it easier to trust your intuition. También estoy mirando que estás encontrando que será más fácil a confiar en tu propia intuición, que está correcto, that it's correct. I heard you know that somebody wants you. Oye, que tú sabes que alguien te quiere. So even if you haven't seen them with your physical eyes, y aunque no los has mirado con tus ojos fisicales, you keep trusting in your intuition, knowing that it guides you down that path. Sigues confiando en tu intuición, sabiendo que te va guiando entre este camino. I heard you're not wanting for anything else. Oye, que no estás queriendo otra cosa. Shout out to Andrea, our first try hit comment in the day. Okay. A ver, enséñame más de ese 3 de oro, por favor, que va a venir en tu experimentado, el mago, the magician. Yeah. So some of you are wanting, this thing that you're wanting is not a person. Por alguno, esas cosas que está queriendo no es una persona. Like somebody here, you made a wish for your dream job. Alguien aquí pidió un deseo por tu
El trabajo de tus deseos se está llegando. It's showing up. But I see where you were looking to bring in, maybe you were looking for friends that are like-minded. Alguien estaba buscando amistades quienes están igual de mente. Llegarán. They're showing up. Somebody here, you wanted to work better with your intuition. Quisieras trabajar mejor con tu intuición. You're really feeling your power and you're getting better at it. Realmente estás mejorando y sintiendo mejor tu poder. You're very in tune. Estás muy entonada con cuando tu intuición te está diciendo que no vas por allá. You're very in tune when your intuition tells you not to go over there. Okay, I heard you've mastered that. Oye que tienes la maestría en eso. So, and you got the mastery because you did it so many fucking times when your intuition told you not to do it, that you learned really good. Oh man, it feels like that again. Last time I did what I did and I kept going, even though it felt like that turned out bad. I'm not going to do it again. Tienes la maestría emocional acerca de lo que no debe de ser. ¿Por qué? Después de un sentimiento, seguiste en tu camino como quisieras y se te llevó a una parte feo. Entonces, estabas conociendo el voz de tu intuición cuando te dice, no te vas por allá. Entonces, por la siguiente vez que sale este mismo sentimiento, tú dices, ay, no, la última vez que me seguí con mi plan y me sentí así, se fue todo mal por mí. That's a very valuable awareness to have. Conciencia sabiendo eso tiene mucho valor. Yeah. This is part of why you feel so protected now. Por eso te sientes muy protegida hoy. Maybe before you didn't feel so protected. A lo mejor antes no sentías tan protegida. You could have felt very much like you were scared. Podrías sentir mucho como que tenían miedo. Now you're like, hold on, let me check what my feelings are saying. Ahora dices, espérame, déjame ver qué me está diciendo los sentimientos. And you do this before you take action. This is helping you overcome challenges and obstacles. Eso te está ayudando a superar desafíos y dificultades. It's also helping you to move forward. También te está ayudando a seguir en adelante. Uh-huh. Show me more about the Chariot. Enséñame más. The Empress, la Emperatriz. Yeah, because you're like, I know what I deserve. Porque dices, yo sé lo que merezco. Some of you are following your intuition to overcome challenges regarding issues with your mother or about motherhood. Están usando tu intuición para superar dificultades acerca de una relación con una madre o de ser una madre. Because remember, the mother allows and restricts. Porque acuérdense que la madre deja y se va restrictando también. I heard one of these days this child will grow up. Oye, que una de esas días este hijo se va a crecer. I heard you shine love on the child every day. Oí que estás brillando el amor sobre el hijo todo el día, cada día. So somebody here, I'm seeing an energy also where you have a child who is being guided to a more open path. También miro que alguien tiene un hijo que será guiada a un camino más abierto. They've had a lot of difficulties. Han tenido muchas dificultades. But there's one more thing they need to do. Pero hay una cosa más que se debe de hacer. Uh-huh. The thing is, it's not up to you when they do it. Pero la cosa es que no es por tu parte decidir cuando lo hacen. They're going to do it when they're ready. Ellos lo van a hacer cuando están dispuestos de hacerlo. Cuando están listos.
Is it that you are thinking about leaving your children? Maybe your children are grown up and you're like, maybe I should go. Tú estás pensando, pues ya se crecieron mis hijos, mejor yo me voy. I heard if that's you, you're making that decision because you know you deserve it and it's time for you to act in your own interest. Si eres tú, estás tomando esta decisión porque tú sabes que lo mereces y es tiempo para que actuar en tu propia parte, por tu propio beneficio. Yeah. Show me this full card here. Enséñame más del loco que está aquí. Ace of Swords, As de Espadas. Is it you or the child? For somebody here, is the child is saying, you know, I'm leaving, Mom. I'm moving away. Por alguien aquí es el niño quien está diciendo, ¿sabes qué, Mom? Ya me voy a mover. There's a new opportunity that you're going to say yes to. Hay nueva oportunidad aquí y vas a decir que sí a la oportunidad. And it's going to be very beneficial. Y va a ser muy beneficiosa. A ver, enséñame más de 8 de oro. Show me more the 8 of Pentacles, the 3 of Wands, 3 de vasos. Que hay una llegada. There's an arrival. This arrival looks like more money. Llegada se parece más dinero. It looks like more business. Some of you are going to be more business focused because your children are kind of grown up now. Alguien aquí está hablando de andar más enfocada en negocio porque ya se crecieron tus hijos, entonces vas a enfocar tu energía ahora a crecer tu negocio. Yeah, since your children have grown up, now you're going to reshift your energy and focus more on building your business. Show me more about the 8 of Pentacles. Enséñame más de 8 de oro. 5 major arcana, the Hierophant. Arcana mayor 5, el Papa. This is talking about your spiritual authority. Está hablando de tu autoridad espiritual. En donde se está hablando del dinero. Es mucho dinero. Where it's talking about money is a lot of money. Where it's talking about your spirituality, this is coming into strong spiritual authority. En donde está hablando por tu espiritualidad, está hablando de una autoridad fuerte espiritual. Where this is talking about you and another person, there's energy coming in that you're going to want to commit to. En donde está hablando de otra persona, hay una persona llegando y vas a querer hacer compromiso con esta persona. Give me one more about that 8 of Pentacles. Dame una más por 8 de oro. We have the 5 of Wands. Y tenemos 5 de vasos. For somebody here, I see that your children could have been an issue in regards to your romantic life, or to your marriage or your business. Yo miro aquí que sus hijos presentaron un desafío en contra de su relación romántica, su negocio o su dinero en alguna manera. Una carta más por 8 de oro. Give one more card for this 8 of Pentacles. The 4 of Pentacles, 4 de oro. I see a parent who is no longer giving financially to the child. It's time for them to grow up and figure out how to live in the world on their own. Yo miro unos padres que no están dando a un hijo porque es tiempo para que crezcan y aprenden cómo vivir en este mundo. So, let's see what else is going to come out. Entonces, vamos a ver qué más va a salir. Abajo de las cartas tenemos los enamorados. Below the deck, we have the lovers. Yeah, somebody here, like your children are moving on and you're saying, now I can focus on my love life. Your children are raised, now you can focus on your love life. Por alguien aquí, yo miro que tus hijos ya se crecieron, ahora puedes enfocar en tu vida romántica. So let's see what we have. I'm going to go over this with the enchanted map first, and then we'll use the numerology guidance cards too. Enséñame este 2 de espadas. Show me this 2 of swords. This is in your energy. Este es en tu energía. Your situation, tu situación. Are you a Virgo?
¿Dónde está Virgo en tu carta astral? Okay. All right. With this Two of Swords, what do we have? Encouragement, el apoyo. Okay. So you have been, like I said, you've been in a situation where you've been taking care of, look, there's an adult giraffe and a baby giraffe. Puede ser que tú eres un padre soltero o una madre soltera. Yeah. You could be a single father or a single mother. Y tenemos el padre o la madre y el hijo. O la hija. Yeah, we have the parent and the child here. So here you are encouraging your child. Aquí estás apoyando a tu hijo, tu hija, por que se hace mejor. Tú lo puedes hacer. You can do it. You can walk on your own 2 feet. Tú puedes caminar en tus propios 2 pies. You're giving them encouragement. I'm not going to be here with you forever. So it's time for you to figure this out. Que no voy a estar aquí contigo por siempre. Es tiempo para entender esto. You're strong enough now that you can do this. Estás fuerte ya. Que lo puedes hacer. Okay. Show me more about this Two of Swords. Enséñame más de estos 2 de espadas, por favor. Two of Swords. Karmic completion. Compleando situaciones kármicas. Yeah, it's like it's time. Es como que es tiempo. Es tiempo para que se hace su cosa sola o solo. It's time for them to do their thing on their own. You close out a karmic cycle. Has cerrado un ciclo kármica. Sí. Has cerrado un ciclo kármica. You separated from a Virgo. You separated from somebody to close out a cycle because your intuition told you so. Separaste de una persona Virgo o separaste de alguien porque tu intuición te había dicho que fue tiempo. That it was time for them to walk on their own feet. Que fuera tiempo para que caminaran en sus propios pies. Show me more about this Two of Swords. Why is this Two of Swords here? Enséñame más de 2 de espadas. ¿Por qué está aquí 2 de espadas? Okay. I am restored. Yo estoy restaurada. I am restored. So, interesting. You closed out a karmic cycle that had to do with children. Ya cumpliste un ciclo kármico que tenía que ver con hijos, apoyando a los hijos, encouraging your children, because it was something that wasn't happening before, porque fue algo que no estaba pasando antes. Why is this Queen of Hearts here? ¿Por qué está aquí la Reina de Corazones, por favor? I heard they feel a lot of love towards you. Oye, que se siente mucho amor por ti. The storm fields. Las tierras de las storms. I know the word. Se me fue la palabra. Alguien tiene, se me hace que el hijo tiene muchos sentimientos ahorita. Puede ser muy emocional por estos cambios. I see the child could be very emotional, have a lot of feelings about these changes. You know, it's maybe did your child come back home, but now it's time to go?
Se parece que el hijo regresó a la casa, pero es tiempo para irse. It's time for them to fly away. Es tiempo para que vuelan. Intuitively, you know somebody is trying to bring some problems into the situation. They're trying to bring problems to your house. Alguien está tratando de traer problemas a tu casa y lo sabes. Okay. Show me more about this Queen of Cups. Enséñame más de esta Reina de Copas. You know that somebody is having some problems. Tú sabes que alguien tiene unos problemas. Okay, what else? Individuality. Individualidad quiere decir que that's their choice, es su decisión. Quiere decir que es su decisión. Se me hace que tú no te gusta ver su decisión. Okay, I just heard it. Acaba de oírla. Somebody here is being removed out of your situation because the choices that they're making, you don't want to see the consequences of that, and you don't need to see the consequences of that. Alguien se está está soltando a alguien de tu experiencia, porque hay consecuencias por unas decisiones que se está tomando y tú no quieres ver eso y ni tienes por qué ver eso. Eso no tiene nada que ver contigo. Fue su propia decisión. Oigo, si tú quieres hacer decisiones así como adulto, entonces tú tienes que vivir así como adulto. I heard, if you want to make decisions like this like an adult, then you're going to have to live like an adult. That's what I heard. Show me more about this Queen of Cups. Enséñame más de la Reina de Copas. Materialize. Materializar. You don't want to see something. There's something here that you don't want to see. Hay algo aquí que no quieres ver. I also see, again, you've been restoring your energy. I see that you've been single, you've been restoring your energy, and there's a certain amount of love that you haven't been able to give because you haven't seen in your physical experience, well, I can safely give it here. Like, that's a great place to give this or to receive it. También miro una persona que está soltera porque no ha encontrado en dónde compartir el amor que traes ni de dónde recibir el amor. Entonces, que mientras estás restaurando por recibir y dar amor a ti mismo. And so that means that right now, if that's you, because you haven't found where to give or receive love from outside, that's how you're restored, because you're actually giving and receiving love for yourself. That's a big deal. Eso es un gran trato. Okay, let me see what's up with this 9 of Wands. A ver qué sucede con este 9 de vasos, por favor. 9 de vasos. One ring circus. Un circo de un círculo. De solo un anillo. Tienes capaz. Estás independiente. I see that you're able, you're capable of this. You're independent. So you're not interested in other people's offers right now because you're in a position where you're very independent. Everything depends on you. You're realizing that. So you're not seeing something in the physical. That's okay, because anything that's like trying to focus on you right now, you're in a very independent energy. Aunque no has mirado algo en tu mundo físico, pues está bien, porque ni modo, ahorita estás enfocada en ti mismo, siendo independiente. I heard and that feels better. Y oí que, y eso se siente mejor. Okay. So did you realize, like, I see somebody who left a relationship because they went through enough dark times in the relationship. I heard being in the relationship felt like being alone. Yo miro a alguien que se está soltando de una relación porque andando entre esta relación se sentía sola todavía. Mientras entre la oscuridad de la relación estaba restaurando tu energía. Y ahora, porque alguien, pues la persona que está soltando, te dejó con unas ilusiones del amor.
y se trajo muchos problemas por su manera de ser. Y si dices, bueno, pues así eres, yo no voy a tratar de convencerte ni a ponerte a fuerzas a cambiar. Yeah, I heard that this person, when you realize like that's just how they were, you're like, bueno, that's just how you are. I'm just going to let you go do you. I'm not going to try to force you or convince you to be different. And that's it. Y ahí está eso. Okay. And you're like, I can take care of me. Y dices, yo puedo cuidarme a mí. Okay. Show me more about this 9 of Wands below you. Enséñame más del 9 de bastos debajo de ti. Relationship change, un cambio en relación. Yeah. You're changing your relationship to other people. You're learning to do it on your own. Estás cambiando tu relación con otra gente. Estás aprendiendo a hacerlo solo. Okay. Again, there's a Whitney Houston song, Try It On My Own. Some of you want to go listen to the lyrics to that or read the lyrics, okay? It says, if the shoe fits, strap it on and go for a run with it. Dice, si el zapato te queda bien, abróchalo y sal a correr con él. Abróchalo. Entonces, you're saying, I'm going to try this on my own. Estás diciendo, voy a tratar sola. Without the help of somebody else. Maybe somebody else can't see your vision. A lo mejor otra persona no puede mirar tu visión. So in some situation, you're injecting more energy, where another situation, you're refocusing your energy. En una situación, estás inyectando más energía, mientras otra situación, estás moviendo la trayectoria de la energía a este proyecto. El proyecto, this project that you're refocusing the energy to, puede ser una relación, un negocio, un crecimiento espiritual, a relationship, a business, or a personal spiritual growth. Let me see why is the sun here in your past? Vamos a ver más del sol en tu pasado. What up, Janine? All right. Members in the house, try it. Okay. What's the sun in the past? Wishing well, deseando lo mejor. You made a wish in the past to understand how to remove the mask. Pidices un deseo en el pasado para entender cómo quitar la máscara. And now you can see the mask for what it is. Ahora puedes mirar la máscara por lo que es. Even though it was a beautiful mask, I heard, you don't need it no more. Aunque fuera una máscara bonita, oye, que ya ahora no lo ocupas. Show me more about the sun. I heard you don't have to hide who you are, even if they don't fucking like it. Oye, que no tienes que esconder quién realmente eres, aunque no le gustan. For somebody, that's the big thing that you figured out, and that's what restored your energy. Por eso, esa es la cosa grande que aprendiste, y eso es lo que ha restaurado tu energía. Show me more about the sun. Domestic harmony. Armonía doméstica. You saw that if you want to have harmony in your domestic life, like there was a decision you had to make, am I going to accept this or not? Realizabas que por tener armonía doméstica en tu vida, había una decisión que tomar si va a ser eso o no. Okay. Show me more about the sun. Enséñame más del sol. I put myself out there because I believe in love. Me he puesto ahí afuera porque creo en el amor. Vulnerabilidad. You believe in love. You were wishing well. You put yourself out there in love. Okay. But the mask is gone now. Pero la máscara ya se fue. Ya se quitó la máscara. Okay. Above you, you had the 6 of Swords. Show me more about that. Arriba de ti tenías 6 de espadas. Enséñame más de eso.
The Golden Palace. Palacio de Oro. I heard you know that this is your year. You know that this is your year when things get better. Tú sabes que este es tu año en cuando se mejoran las cosas. You know that your house is more peaceful when you've pulled out to restore your energy. Tú sabes que tu casa tiene más paz cuando retiras para mejorar tu energía. To restore yourself, para restaurarte a ti mismo. Health, yeah. Salud. You know that it's your peace is important for your health. You want to live a long time. Tú sabes que tu paz está importante por tu salud. Tú quieres vivir mucho tiempo. So you got to give attention to making sure that you keep yourself in peace because that's good for your health. Entonces tú sabes que tienes que poner atención a asegurar que estás entre paz porque eso está beneficioso por tu amor, por tu salud. It's beneficial for your love and it's beneficial for your health. Okay, I heard those both. I heard that you can't give love if you have no peace. Oh, oye, que tú sabes que no puedes dar amor si no tienes paz. Are you realizing that somebody here couldn't give you love because they don't have peace in their life? ¿Estás realizando aquí que alguien no podría darte el amor porque esta persona no tiene paz en su vida? They're going through a lot of storms and difficulties. Están pasando muchas tormentas y dificultades ahorita. Show me more about the Six of Swords. Enséñame más de 6 de espadas. Okay, I am connected to every alternate reality version of myself, and I invoke the union of these in every time, space, and dimension. I am accessing all of me in every other alternate reality. Ahora estoy conectado y ascendiendo a cada versión alternativa de dimensión de mí mismo. So, because you're in peace, you have more access to what you are in a more complete sense, even from other dimensional abilities. And they're showing me Jet Li in the movie The One. It's not that you go kill the other version of yourself. It's actually that you go love the other version of yourself, and now it becomes part of your abilities. Okay, me están enseñando que ahorita estás conectando más con varias partes de ti mismo. Como me enseñan Jet Li entre la película El Uno, en donde él está matando cada otra versión de sí mismo. No es de matarlo, es de abrazarlo, amarlo. Luego se pone como un carácter de fuerza de ti mismo. Ahora es como una habilidad por ti. Okay. You know that connecting to all these version realities of yourself, being in your peace, maintaining your health, physical, mental, and spiritual, is helping you to expand your energy. Tú sabes que tu energía está expandiendo porque estás en paz y estás viviendo en una manera saludable físicamente, mentalmente y espiritualmente. Está aumentando las cosas buenas en tu vida. Let's see what is this Three of Pentacles. Something is happening in your physical world. Vamos a ver este 3 de oro. Algo está sucediendo en tu mundo físico. Se me hace que paz que está manteniendo está sirviendo en tu mundo físico para traer cosas cooperativas o gente cooperativa entre tu experimentado. It looks like this energy of peace that you're maintaining is bringing things or people who are cooperative with you into your experience. That's what I see. Show me more about this Three of Pentacles. Enséñame más de 3 de oro, por favor. Unexpected visitors. Visitantes inesperadas. Hey, can I come over? Oye, ¿puedo venir a visitarte? Somebody. Maybe you're not even going to get a call and they're just going to knock on your door. Posiblemente ni vas a recibir una llamada, nomás van a tocar la puerta.
Let me see what's with the Three of Pentacles. A ver qué hay con Tres de Oro. Personal growth, crecimiento personal. So all these physical experiences and people showing up in your life that you didn't expect to have these experiences, maybe they're not coming to your house, but you're having these experiences, right? They are showing you the evidence of the personal growth that you have. Todas esas situaciones te están enseñando evidencia del crecimiento personal que has hecho. Y posiblemente no están llegando a tu casa, pero estos son experimentados que estás teniendo con gente y se van bien. Todos los experimentados se van bien. Yeah, all these experiences, they go well. And they're evidence of your personal growth. Y son la evidencia de tu crecimiento personal. So this is like, maybe you're like me and I'm going out by myself, sola. Ya vine sola. Maybe you're like me and you're going out by yourself. Posiblemente estás como yo y saliendo sola. But when you show up, there's always other people there to have fun with you, and it's awesome. Pero cuando llegarás, siempre hay otra gente ahí contigo para disfrutar contigo, y está buena. Se pone bien chido. Okay. Show me more about this Three of Pentacles. Enséñame más de Tres de Oro. Keep following your intuition because the next step is accomplishment. Sigue siguiendo tu intuición. Logro del siguiente paso, vida amorosa. Yeah. You're gonna have a loving your life experience, and it's all as you're having things show up and people show up in your days that you're building right now. It's gonna make you feel in love with life. Okay, vas a estar enamorada con tu vida cuando llegan los días que estás construyendo ahorita. Ahorita estás construyendo los días que vas a vivir. Y sigue siguiendo tu intuición, porque vas a lograr, vas a tener el éxito. Yeah, you're going to be happy. You're going to have accomplishment. You're going to have success. And I did say that, like, because you're the Empress energy, you're in your Chariot energy. Is this a Taurus and Cancer connection? Es una conexión de Tauro y Cáncer. Por alguien sí, for somebody it is. Pero ¿por qué estás superando dificultades, respetando tu valor? ¿Vas a estar enamorado con tu vida? Yeah, because you're overcoming challenges and difficulty, respecting your value, you're going to be in love with life. Let me see more about this Chariot card. Enséñame más del carro. Somebody is going to be taking a road trip to see their mother. Alguien va a hacer un viaje de carro para ir a visitar a su madre. If that's you, 1,000 points. Si eres tú, 1,000 puntos. Okay. Making a choice, siendo una decisión. This is what I want. Again, this reading has a lot to do with choices that we make. Otra vez, esta lectura tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos. Yeah, when you realize, like, it's all about what choices you're making, you will begin to make different choices. Cuando realizas que es todo sobre las decisiones que estás tomando, vas a hacer decisiones diferentes. You're on the path, estás en el camino. Vas a llegar al punto en donde tienes que decidir. I heard, but you can't make a wrong choice, even though this path is taking you to a place where you're going to have to decide. Pero no puedes elegir mal. It's just what does it for you. ¿Qué lo hace por ti? ¿Qué es lo que quieres? What do you want in this? The decision is yours. La decisión es tuyo. You can look at it this way or that way. Lo puedes mirar así o allí. Lo puedes mirar como el verano o como el invierno. You can see it like summer or winter. Let me see. We have intuition. Usando tu intuición. Using your intuition. You're sensing, is this a door that I really want to go into? Yeah, to build up my life. Sí, estás decidiendo si es una puerta en donde yo sí quiero entrar para construir mi vida. Estás decidiendo eso. Okay, let me see more. Why is the Chariot here? ¿Por qué está aquí el carro?
That's a lot of fucking cards that fell on the floor. Hay muchas cartas que se cayeron al piso. Okay, es uno que se volteó. Just one flipped over. And it's a drawing, and it's upside down right now. Es un dibujo que está en reverso ahorita. But I see, actually right now when I'm looking at, mientras mirándola, yo miro a una persona. Yo miro a una madre. Como los coreanos se encargan los niños en una cobija amarrada de la espalda. This looks like a Korean lady who's carrying the baby on her back with the blanket tied on her. There's her hair. There's the little baby, you know, and she's carrying the baby on her back. Ahí está su pelo, ahí está el bebé y ella lo está encargando en su espalda. I heard intuitively, you know you can only carry the baby so far. Intuitivamente, tú sabes que solo puedes llevar un bebé tan lejos. Okay. But when it comes to the energy, you can take that energy anywhere you want it to go. Pero cuando llegará la energía, tú puedes llevar esa energía en donde lo quieres a tener. You know that it's up to you to build the energy for what you want, what you're choosing. Tú sabes que es por tu parte a construir la energía para vivir lo que elegiste. Okay. In your environment, you had the Fool come out with the Ace of Swords. En tu ambiente traías el loco que salió con As de Espadas. ¿Por qué está aquí el loco? Why is the Fool here? Somebody here, you're thinking about, you're ready to, your intuition says, I'm going to move now. Por alguien aquí, tu intuición te está diciendo que voy a mover. When I saw that, I just saw this person like they're moving to a new place. Cuando miré eso, miré esta persona que está moviendo a nueva parte. Okay. We have protecting treasure. Protegiendo tesoro. There's somebody in your environment who's protecting something that you want to go get. Alguien en tu ambiente protegiendo algo que quieres ir a agarrar. Enséñame más del loco. Your treasure is protected. Tu tesoro está protegido. Nature. Naturaleza. Green, heart chakra energy. Verde, energía de corazón, la chakra del corazón. I heard you saving space in your life so that a connection that is natural, that vibrates with you in heart can have space in your life. Oye, que estás aguardando espacio por una conexión que llega naturalmente, que mantiene la misma vibración de corazón contigo, llegará. Okay. Show me the Fool. Enséñame el loco. Pisces. Okay. Yeah, let me get the next card off the top. Voy a jalar la siguiente carta desde arriba. The path you have chosen is taking you in a roundabout way to the destination you have chosen. El camino que has elegido te lleva dando vueltas al destino que has elegido. So it's like, so for me, Pisces is in my 7th house, which is the house of marriage and long-term commitments. Por mí, Pisces está entre mi casa 7, que es la casa acerca de relaciones de largo tiempo y matrimonios. So, entonces, this is telling me like the path to the committed relationship that you wanted is looking different than you thought it would. Eso me está avisando que el camino a la relación de alto nivel de compromiso que quisieras tener se te está llevando en una manera diferente que miraste antes, okay? So I also see like what they just showed me was when you're on the road, right? Sometimes there's a detour. Like, for example, you might bump into construction or an accident and then there's a detour, right? A veces hay un cambio del camino porque hay un choque o están haciendo construcción cuando están en el camino y se tiene que ir por otra ruta. Eso es lo que está saliendo en tu camino. Ahorita hay una
corrección de tu ruta, de tu camino. I see right now a correction of your route, of your path. There's a connection of your route and your path that has to do with going it in your own energy, doing it alone. Tiene que ver con haciéndola sola por su propia parte. Let me see what's up with this King of Swords and the Ace of Cups that came out in your hopes and fears. A ver qué está sucediendo con este Rey de Espadas que salió con As de Copas en tus esperanzas y miedos. A ver. Oh. Wow. Se volteó, pero se volteó para atrás. Okay. It flipped, but then it flipped back. Okay. Give me one card. Thank you. Metamorphosis. Es un cambio. This is a change. You are focused on changing. You're saying, I'm not going to depend on somebody else to come in and make my life better. This is yo no voy a depender en otra persona a llegar a mejorar mi vida. Yo tengo que mantener eso aunque tengo pareja o no. I heard I have to maintain that whether I have a partner or not. Somebody is codependently attached to their children, and there's a phase coming where life is going to, or they have this knowing where they have to break that. They can't be codependently attached to their kids. Alguien está apegada codependientemente con sus hijos y se está realizando que no se puede hacer eso, que eso no es de buena salud. Entonces está queriendo cambiar, a transformar cómo va interactuando con sus hijos. Somebody is looking to transform how they interact with their children. They don't want to build codependency. They want to embrace interdependency. No quiere abrazar codependencia, quiere abrazar interdependencia. En cuando cada uno está responsable por su parte, where everyone is responsible for their own part, pero cuando cada uno tiene su parte, pueden trabajar juntas también. But when each one has their own, they can work together too. And it works better because now they're not drawing off of each other's energy. Instead, they're both feeding a common energy. Y sirve mejor porque no están consumiendo de la energía de uno del otro. Los dos están produciendo energía y inyectándola a un tema, un asunto, un proyecto en común. Interesante. Patience, paciencia. I heard you're willing to wait until that type of energy shows up, but anywhere where there's energies like that, and you see that that's what's happening, you're calm about that. Like, this is what you've been waiting for. En donde estás mirando este tipo de energía, lo mantengas. Pero en donde no, en esta parte de tu vida no lo has mirado. Pero tienes paciencia para esperar para que llegará. We're going to do that again. That's too many cards. Lo vamos a hacer otra vez. Show me this Fool in your, the King of Swords in your hopes and fears. Enséñame este Rey de Espadas en tus esperanzas y miedos. Angel number 122. Highest vibrational focus. Step out of your comfort zone. Stay on your positive path. Do the new affirmations. Visualize to materialize. Con número de ángeles 122. Punto focal de alta vibración. Ponte paso fuera de tu zona de cómoda. Quédate en tu camino positiva. Haz las nuevas de afirmaciones. Hay que visualizar para materializar. Yeah, you're like, I'm focused on it. I'm visioning this. I'm allowing myself to be uncomfortable, but I know this is going to happen. Dices que estás haciendo lo incómodo porque es diferente para mantener tu camino positiva, visualizando para materializar lo que no has mirado hasta ahorita con los ojos físicos. Lo miraste con los ojos espirituales, pero con los ojos físicos todavía no.
You saw it with your spiritual eyes, but with the physical eyes, you still haven't. So let's see the 8 of Pentacles. Entonces vamos a mirar 8 de oro. Yeah, this is basically what I'm seeing is like you right now, if you're in your own energy, it's time to love and mother yourself. Lo que estoy mirando básicamente es que ahorita si estás si se sintiendo sola, es importante ser madre por ti mismo. Yeah, it's time to mother yourself. Es tiempo para ser madre por ti mismo, para nutrirte. To nourish yourself. Outcome is you're going to heal this ouch that's been going round and round in your life. Los resultados es que vas a sanar este dolor que estaba dando vueltas en tu vida. Yeah. And it's like when you're there, energies that are there also show up for you. Y en cuando estás allí, otras energías cooperativas con esta misma idea llegarán por ti también. Spiritual career, carrera espiritual. Yeah, it's a spiritual career. Are you gonna... Oh, vas a hacer un trabajo de hacer cosas espirituales. Está bueno. If you're going to do a spiritual career, that's good. That's good. Okay. Yeah, because you're very beneficial. And if that's you, I see that you've done this because you had to restore your own energy. Si es tú, porque tenías que restaurar tu energía, tu propia energía. Not gonna cry. No vas a llorar. No vas a llorar. Oh, como tatuaje. Like a tattoo. Where am I putting it? That would be cute right there on my shoulder. Sería bonito ahí. No vas a llorar. Ya no lloras más. I see you're not going to cry. You're not crying no more. Because you're not looking for it from somebody else, porque no lo estás buscando de otra persona. When your children leave, you're not going to cry. Cuando te salen de la casa tus hijos, no vas a llorar. You're going to work spiritually for yourself, and you know that what work you do spiritually benefits your ancestral line. Vas a trabajar espiritualmente por ti, y tú sabes que lo que haces espiritualmente por ti conviene a toda tu línea familiar. Let's look at the bottom of these oracle cards. Vamos a mirar de abajo de estas cartas oráculos. Stuck in the mud. Colgada en la tierra. Mira, this situation was stuck because of the old memories. Esta situación estaba colgada por las memorias viejas. I heard you were facing the wrong direction. Oí que estabas mirando a la dirección equivocada. Tenías que dar la vuelta. You had to turn it around. Yeah, this bird is facing the other direction. It's like the bird on the back of the elephant is like, yeah, turn around. You got to go the other way. Es como que este pájaro estaba diciendo al elefante, mira, estás yendo para la dirección en donde no quieres ir. Hay que dar la vuelta. So it's like focusing on memories that weren't beneficial, okay? And your intuition was showing you to shift your point of focus. It's like if you keep going there, so it's like the mud got thicker. Los pasos se ponían más difíciles porque estabas yendo contra donde querías ir because you're going against where you wanted to go. Your intuition told you what needed to change. Tu intuición te había enseñado lo que quisieras cambiar. What's at the bottom? Rebirth, a renacimiento. Rebirth. Oh my God. And this reminds me of what my mother used to say. Just because you're stuck up in the, born in the dirt doesn't mean you have to stay in the dirt. You can get up and clean yourself off and move on. Eso me da recuerdo de lo que mi mamá siempre me decía. Que solamente porque naciste entre la tierra no quiere decir que tienes que quedar ahí. Puedes levantarte, limpiarte y seguir en adelante. It's time for you to get up out of the dirt. It's been time. You already was like, I'm out of here. Fue tiempo para salirse de una situación que estaba bien colgada.
por un renacimiento. Yeah, it's time to make the change for a rebirth. You feel it's time to be all about you. Let them fend for themselves. Yeah, do that. Sientes que es hora de ser todo acerca de ti. Déjalos valerse por sí mismos. Sí, haz eso. That's what the whole reading has been about. De eso estaba toda esa lectura. Yeah. You can't even do it all for your kids, baby. I'm sorry if you thought you could. Ni puedes hacer todo por tus propios hijos, mi bebé. Te digo, lo siento si te duele a reconocer eso, pero es cierto, cada quien tiene sus decisiones. Entonces, esa es la lectura saliendo por hoy. Si tienes tu membresía aquí, si compras tu membresía, puedes echar tus preguntas personales a los comentarios. Si tú quieres una lectura personal, cómprala en mi sitio web, la hacemos más pronto. Asegúrese que me mandes tu pregunta y cómo comunicarme contigo. Mi información está abajo del video. Okay. So if you have we've concluded our reading, you know. This is the download. I'm going to read your Alpha and Omega messages, but right now, if you have purchased your membership here on the channel and you have the membership next to your name, then you can go ahead and put your personal question. If you don't have that and you still want a personal question, go to the website, get your purchase in, and we'll get it done right away. Just make sure that you communicate with me. How do I communicate with you? And what is your question? You got to send me that information. All my contact information is below the video. Also, don't get scammed. There's some freaking fucked up people out here that is using everybody's pictures and names. Don't get scammed by any of them. They're using all of us readers to try to get your money. And yeah, they're using mine too. No te equivocas, que hay malvados aquí afuera en esas calles usando las fotos, imágenes y la información de las cuentas de todos nosotros que leamos aquí en el YouTube para tratar de engañarte por tu dinero. No te caes por eso, okay? So that's what I have for you. Y ¿sabes qué? Ninguna de nosotros vamos buscando a ti. Ustedes tienen que venir buscando a nosotros. No se cae por estas chicaderas. Yeah, and you know what? None of us YouTube readers go looking for you. Like, hey, get a reading. No, we don't do that. You always come to us. So don't get caught up with the bullshit, okay? All right, so dang, I didn't bring another tarot deck. Oh, yeah, I did. I brought my clarification tarot, my handmade deck. Okay, so we're going to do personal questions. I am going to do a yes or no. También voy a hacer una pregunta que sí o no por todos mirando este video. So begin to think about your yes or no question. That'll be the last one I do after, yeah. Let me read the Alpha and Omegas first. Empiezas a pensar en tu pregunta que sí o no. Lo voy a hacer después de las lecturas, las respuestas personales. Ahora por la Alpha y Omega, ¿qué sale? 3 of action, 3 de acciones. Things are working out beautifully. Las cosas están sirviendo bella. Now that your ship has come in, it's time to decide what your next big project will be. Ahora que llegará tu barco, es tiempo de decidir qué va a ser tu siguiente proyecto. You may choose to continue to build upon your successes or move on to something entirely different. Puedes decidir seguir construyendo sobre tus éxitos o seguir en adelante con otra cosa completamente diferente. Be willing to travel if necessary. Ponte disponible a viajar si es necesario. And from a postcard from Spirit. También, dear you, querida, going the extra mile to achieve your dreams and putting in some overtime will reap big rewards. Paseando la mía extra para cumplir tus sueños y echando más tiempo te da una cosecha con gran premio. Now is the time for you to act, to stir up some energy and put those plans into action. Ahora es tiempo para ti actuar, a mover energía y hacer hecho estos planes entre acción. There are many windows of opportunity that open but close quickly when you don't take the risk and go for it.
que hay muchas ventanas de oportunidad que abren, pero cierran rápidamente cuando no tomas riesgo y no vas por eso. Today, be confident in your hard work will pay off and you'll feel that satisfaction and fulfillment of reaching your desired outcome. Ahora, ser confidente que tu trabajo te va a pagar y vas a sentir satisfecho y llenamiento de llegar a tus resultados deseados. It might turn out even better than you expected. Puede salir mejor que esperabas. Isn't that amazing? Es maravilloso, ¿no? Remember, however much work you're willing to put in, we will match it tenfold in our end. Acuérdense que lo que tanto trabajo estás disponible de invertir, nosotros venimos multiplicándolo 10 veces por nuestra parte. Everyone over here is rooting for you to win the game of life, so just do it. Todos aquí están apoyando para que ganas en este juego de la vida. Hazlo ya. Loving you so, so much. Amándote tanta mucho. Okay. So, now I'm going to do, that's our reading. Hold on. They talked about you could pick something else or you could build on it. It looks like you're going to choose to build on what you already found success in. Desean que podrías escoger otro proyecto o construir sobre los éxitos que traes. Con las cartas se parecía que ibas construyendo lo que en donde tienes el éxito ya. So that's what I have for the download today. Let's get these personal questions answered. So first off, for Janine, what is the most important message for Janine today, please and thank you? What was the most important message for Janine? It started to get monotonous. Every day is Janine and Andrea. Where's my other members at? Okay. Janine, let's see. What do we have? More important message. King of Wands and Queen of Pentacles. King of Wands and Queen of Pentacles. Most important action for you, Janine. Do the thing that's going to fill you up. Do the thing that's going to make you feel satisfied, like you're building something in your life that you've wanted to do, that's going to build you up. Haz la cosa que te va a construir a ti mismo, okay? Para que creces más grande so you could get bigger. Ace of Wands, because you have the power. You know what you want to do. Is it because it's going to cost you some money, or are you worried that you might not make money? Es porque te va a costar un dinero. Estás preocupada que no vas a hacer dinero. Se parece que el dinero va a estar bien. Looks like the money's going to be fine. I just see like there's something here that you want to do, an ability. And if you apply it, it can bring you income. Yo miro aquí algo que quieres hacer, que tienes poder de hacer. Y si lo haces, se te puede construir si es por ti o por tu dinero. Yeah, it could be building you up or just building your money up, but either way, it's building for you. Okay. All right, next up, let's see what's the message for Andrea, please. What's the general message for Andrea? For Andrea. And then we'll do your yes or no's for everybody. So get your yes or no ready. Luego voy a hacer la pregunta que sí o no por todos. Entonces, prepárate tu pregunta. Okay, for Andrea, what's the general message? For Andrea, thank you for the general message for Andrea. Andrea, you got the Hangman. Tienes el colgado. And you have the Knight of Cups, Caballero de Copas, and the Six of Cups, Seis de Copas. Wow. So, Andrea, there's something here about the past returning. Are you having a different perspective about your past? That's what I feel. Yeah. There's something in your past where you're having a different perspective. Hay algo en tu pasado en donde estás recibiendo diferente el perspectivo about being alone, not having enough, and being left out in the cold. Sobre andar sola, no tener suficiente, o ser dejada afuera en el frío. So it's like, you're having a different perspective. Like, this is where you realize, well, damn, my daddy was never around. But turns out I was better off because look at his life. Look at how he lived. Oh, my God. I wish I'm so glad. I'm so glad that he wasn't here. Eso es como que realizando que mi papá nunca estaba aquí por mí. Pero de repente estoy realizando que estoy mejor por esto. Estoy mejor por eso. Se salió mejor por mí. So this is like wherever you had a judgment or an idea about what was in the past, now you're like, oh shit, that was better. It seemed like it was so bad back then.
se parecía como que estaba tan mal así. Pero ahora estoy notando que fue mejor por mí. Now you're saying, I realized that it was better for me. Yeah. So that's what I have for you today. So now everybody, get your yes or no question. If you have not purchased your membership, you get a yes or no question right now. Focus on yes or no. Yes or no. What's your question? You don't have to tell me, but hold it in your mind. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu pregunta? No tienes que decirme a mí, pero aguárdase pregunta en tu mente. Ahorita te voy a jalar la respuesta que sí o no. Y el espíritu sabe cómo vas formando tus preguntas y ¿sabes qué? Te están ayudando a formarlo para recibir la respuesta que buscabas. Yeah, Spirit knows how you're forming your question, and they're helping you form the question so you can get the right answer that you're seeking. Okay, let's see. Is the answer yes or no? Is the answer yes or no? ¿Es la respuesta que sí o que no? Que sí o que no? Okay. 1, 2, 3. Espérate. Hold on. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No. There's something here about, for somebody here, this is going to make perfect sense. There's something here about, hold on, because there's some fears that you have about getting your wish fulfillment. If you get it right now, you're going to have a lot of challenges because you don't feel like you're really worthy of it. So one more thing you need to do. And once you close that cycle, then you're going to be ready. Boom, you can have what you want. But anywhere where you have conflict, cross-current energies, and receiving love and being in receptive mode, yeah, you're going to have to walk away from that in order to get what you want here. So I don't know who you were, but the answer was no. And for somebody, that detailed experience was totally yours. So this is what I have for you at this time. Until next time, my dear, gracias por estar aquí conmigo. Te mando tanta amor, paz y felicidad. Sending you so much. No, I absolutely love and adore the part of me that aligns with you. The golden thread that shines all the way through. Call love and peace and happiness. And in the meantime, in between time, you can treat yourself at LPHtarot.com. As in love, peace, and happiness to you and yours. And of course, me and mine. Until next time. 감사합니다. Gracias. Little bebé, está muy completo. That's all, folks. Ya me voy. And I'm out.